people. It's a good morning. Today is on a Saturday morning, and today is a hiking day. So today I'll be hiking to Menengai crater for the second time. I'll be taking you through the caves where people go to pray there. We see together how nature is beautiful. So I have a company of several people we are going with. So we'll be going together. I'll take you through so that you can see how beautiful nature is. Come along with me. Terapika pole pole. Hakuna, lazima urudi hivi. Ukishaanza kuogopa hivyo alafu
wananga uoga. Wanakuja hata sio hizi tu. Wacha na hizi, kuna caves zingine kubwa. Tutaenda hapo next. Tuwezi sumbuana. Mimi niliacha tripod yangu kwa hiyo. Choka mkono. Yaani unaweza fika hapo alafu uogope, my friend. This is the best part of hiking. Wewe enda tutaleta. Lakini vitu zako hutaki kuacha nyuma mpatilie. Hapana, siwezi share. Hapa kuna kitu. Hiyo ni pasta. Kuna watu wale warefu kama sisi tunajipida.